U4X project, Europeans for Example, was set up in late 2011 to encourage European participation in volunteering and improve the related level of professionalism. Two closely related goals, because training and recognition of skills encourage participation among citizens. There are 6 partners involved from 5 different European countries, a local authority, an adult training institute, associations that work with teachers and kids in their free time, and a network whose job is to spread the results around Europe. They are different entities experienced in dealing with civil and social problems specific to their territories, with the use of voluntary cooperation. U4X is based on the awareness that Europe's most precious capital is its citizens. Through volunteering, they become leading players in a wide range of activities that benefit everyone. The project has therefore refined a training model for volunteer skills, which are then recognized with a certificate, the VoluPass. This was the path taken towards strengthening European social capital by designing a training program for volunteers that can transfer skills based primarily on their needs and their practical experience. Europeans for Example is built on the experience gained by the municipality of Reggio Emilia in its programs for continuing education and active citizenship, including I Reggiani per Esempio. In 2008, the municipality began collecting and publishing stories of volunteering, active citizenship and social responsibility in the Reggio Emilia area. The next goal was to help generate ideas and projects and fund social entrepreneurship in Reggio Emilia for the benefit of the common good and the public interest. Finally, citizens were encouraged to become new volunteers, resulting in hundreds of people signing up. The goal of I Reggiani per Esempio is to create a virtuous circle in aid of the common good, one that can recognize the public value of individual commitment in fostering the participation of new citizens in volunteering. All in a perspective of sharing best practices and results with the voluntary and the third sectors. This positive experience gave rise to the idea of sharing this best practice with other European areas active in the voluntary sector. 4 other countries became involved and Reggio Emilia became a leader in the U4X project. Europeans for Example tende a valorizzare un'attività che da lungo tempo svolge l'amministrazione comunale di Reggio Emilia, finalizzata a dare corpo, visibilità e valore alla costruzione di capitale sociale. The U4X project attracted many different partners who worked in parallel. Each had a specific role in the project design, but all were involved equally in the various stages of execution. CCD Dolly, Romania, a regional centre for the professional development of teachers, contributed its know-how to help conduct needs analysis in partner territories and identify areas of intervention for training activities. Konya Mem, Turkey, together with the municipality of Reggio Emilia, campaigned to raise awareness and boost the involvement of local stakeholders. It introduced a methodology based on its experience as the Provincial Directorate of Education. CTL Vallecas, Spain, an association of more than 450 adult trainers and volunteer educators, was singled out as the best candidate to lead the development of the training programs.
It worked in conjunction with the IFOA Training Centre, which boasts 40 years of experience in the training of young people and adults. The Enter network, based in Graz, Austria, contributed mainly in the dissemination of project results and the development and management of communication strategies and tools. În general, în România există o disponibilitate către voluntariat, mai puțin o structurare sau o politică în această privință. Sper că acest proiect să contribuie semnificativ la acoperirea acestui domeniu de interes. Acest proiect are o contribuție importantă în ceea ce privește deschiderea Casei Corpului Didactic către nevoile beneficiarilor noștri. În general, lucrăm cu profesori și cu elevi în egală măsură. Această categorie sau aceste categorii sunt interesate și se implică frecvent în activități de voluntariat. In 2012, the first phase of the European project focused on enhancing the value of the volunteering sector. To achieve this goal, all the partners gathered stories from their own territories about volunteering, active citizenship and social responsibility, just as had been done in Reggio Emilia a few years before. It was therefore possible to make a census of real experiences of social capital in certain European areas and publish them on the web as examples for everyone to spread and replicate. Alongside this, we have worked to build alliances around the project. It was important for the complete success of U4X to bring in the largest possible number of contributors and attract other associations, public bodies and institutions. The model is that of a distributed property because volunteering belongs to the community. Solidarity has no boundaries. Active participation promotes the welfare of the community. Come ogni progetto europeo, anche U4X è basato su un ruolo di coordinamento generale che appunto spetta al Comune di Reggio Emilia e poi ha responsabilità precise rispetto a precise fasi e azioni di lavoro che sono appunto previste nel programma generale e quindi come comune leader di progetto abbiamo anche il compito di dare degli input rispetto a queste singole fasi e azioni di lavoro, di tenerle monitorate e di farne la supervisione. Quindi è un ruolo particolarmente impegnativo, ma è anche quello necessario dal momento che appunto il Comune di Reggio è il comune che in questo caso ha l'obiettivo di trasferire una buona pratica in contesti territoriali europei diverso dal nostro. Şu aşamaya kadar Konya olarak biz belirtilen tarihler içerisinde zamana uygun olarak Konya'daki yerel paydaşlarımızı ziyaret ettik. Bu paydaşlar içerisinde en büyük ortaklarımız olan Konya Büyükşehir Belediyesi ile, Karatay Belediyesi ile, Meram ve Karatay Halk Eğitim Merkezleri ile, bunun yanında okullarımızla da bir farkındalık oluşturma faaliyetleri yaptık. Bu kapsamda Konya'da iş paketi 5 ile alakalı olarak ön görüşmeler yapılmıştır, onlardan dönütler alınmıştır ve nihai aşamada İş paketinin 5. ya da çıktısı kabul edebileceğimiz bir kendi kurumlarına gönüllü eleman çalıştırma işi konusunda da oldukça bu konuda bizimle uyumlu bir şekilde çalışmaktadırlar. Ben bundan dolayı da yerel paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Volunteers make their skills and talents available to everyone. This happens every day, even if you don't see it. Understanding the skills involved in the practice of voluntary activities, and above all, identifying training needs, was the second step of the European project. Still in 2012, in order to identify the skills possessed and those needed, the volunteers and their organizations took part in interviews and focus groups. These listening methods have focused attention on the training needs to be proposed in the next phase of the project. De asemenea, ne-am implicat ca instituție coordonatoare în realizarea unei analize de nevoi privind voluntariatul la nivelul comunității românești.
Și, de asemenea, ultima activitate extrem de importantă, laborioasă, complexă, dar încheiată cu bine, am realizat un raport comparativ la nivel european în ceea ce privește analiza nevoilor privind voluntariatul ca inițiativă și activitate, implicare, cetățenie activă la nivelul comunității românești locale și regionale. El tema del voluntariado este año está un poquito más débil, por eso estamos intentando hacer una campaña para acoger voluntarios, tanto voluntarios nuevos como voluntarios que hayan estado en la entidad en años anteriores. Y bueno, pues aunque ahora de momento no tenemos muchos, sí que es verdad que ha sido una asociación que se ha caracterizado por un gran nivel de voluntariado. Entonces por eso queremos retomar un poco el tema de que haya más participación por parte de gente voluntaria. From the listening activities, it emerged that volunteering is not a homogeneous form of participation for the common good. Rather, it is rich and multifaceted, formal and informal, expert and non-expert, a valuable asset, a composite universe to relate to. The European institutions on the one hand, the enhancement and development of relational skills on the other. These are the two themes that have guided a training project that involved 600 European volunteers between January and April 2013. These are courses designed to transmit those cross-cutting skills that enable volunteers to gain satisfying and effective experience that they feel competent and equipped to achieve. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak EU Forex projesi kapsamında Konya'da 4 adet eğitim semineri gerçekleştirdik. Bu kapsamda en çok bizim eğitimlerimize katılan lise ve üniversite öğrencileri katılmıştır. Bunların dışında farklı okullarda görev yapan öğretmenler ve bir sosyal derneklerde çalışan gönüllü bay ve bayanlar katılmışlardır. Dolayısıyla biz özetlemeye çalışırsak 4 grup bizim eğitim seminerlerimize katılmıştır. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve sivil vatandaşlar bizim projelerimize katılmıştır. Bunların sayısı en fazla lise ve üniversite öğrencileri 80 adet. Geriye kalan 116'dan 80'e çıktığımız zaman geriye kalanlar ise öğretmenler ve sivil vatandaşlardır. El objetivo de nuestro trabajo es proponer al resto de los socios una propuesta formativa para trabajar con los voluntarios, no solo en España, sino todos los voluntarios en Austria, Rumanía, Italia y España, evidentemente, y Turquía. La propuesta formativa tiene seis puntos. Será una propuesta que los voluntarios que sean acogidos por los proyectos deberán ser formados en habilidades sociales, en conocimiento del entorno del voluntariado, en trabajo en equipo, en metodología adaptada a los proyectos de voluntariado. Un elemento importante que es el fomento del conocimiento europeo, porque somos un proyecto europeo. Y la última parte es conocimiento del entorno y actividades de voluntariado. Esos 6 puntos van a ser la clave que estamos trabajando para formar a los voluntarios en este proyecto EUFOREX. The recognition of acquired skills and the certification of commitment to the community are crucial elements that go to reward the citizens and encourage their active involvement. This gave rise to Volupass, a skills certification scheme to qualify the volunteering sector and to help spread it. The 600 volunteers trained through the EU4X project received a formal certificate of participation based on already existing experiences in the European Union. I volontari sono stati formati per poter collaborare con le organizzazioni del nostro territorio su attività di vario genere, che vanno dall'ambito sociale a quello culturale, alla possibilità di collaborare anche con le autorità pubbliche e di lavorare ad esempio in ambito ambientale piuttosto che in ambito educativo, in ambito di assistenza agli anziani. In generale un po' tutti gli ambiti in cui intervengono le associazioni del territorio.
In questo senso proprio le competenze relazionali e proprio le competenze sociali ed interculturali sono probabilmente state le più utili nella preparazione dei partecipanti. The training has succeeded in boosting key skills for the practice of voluntary work. Promotion through recognition means not just developing the motivation to become a volunteer, but strengthening the loyalty of active volunteers. Volupass is an experiment designed to add value to the contribution of volunteers and also to formally recognize that volunteering is not just a way of doing, but above all, a way of being. Durante questi 2 anni è stato possibile quindi confrontare sia il fabbisogno dei vari territori nell'ambito del volontariato e sia mettere a esperienza quelle che erano le azioni di governance di un'amministrazione pubblica col terzo settore. This European project has led to the achievement of important results. Desde la Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas evaluamos muy interesante lo que ha sido el proyecto IFORES, porque por un lado nos ha ofrecido trabajar conjuntamente con otros socios un modelo sistemático de promover el voluntariado, desde diseñar la campaña, hacer la campaña de invitar a los voluntarios a participar, hacerles una acogida por teléfono, por email y personalmente, luego formarles, derivarles a asociaciones con un seguimiento continuo de los voluntarios. Esta parte es la que nos ha parecido más interesante. In each area, an attempt was made to enhance the image of volunteering in the eyes of the media, local authorities, stakeholders and citizens. A public dialogue was opened, helping pave the way for new initiatives and future alliances. UFOREX projesi bizim için de farklı bir deneyim oldu. Çünkü biz uzun zamandır projeler yapıyoruz ancak bu ilk defa ben ve arkadaşlarımın takım olarak çalıştığımız bir gönüllülük projesi. Her ne kadar asırlardır biz gönüllülük projeleri, gönüllülük üzerine tecrübe sahibiysek de diğer ülkelerin, diğer kültürlerin bu konudaki bilgilerini veya uygulamalarını da paylaşmak bizim için ilginç bir deneyim oldu diyebilirim. In partner countries, the project directly involved 600 young people and adults, public bodies, non-profit organizations, adult education and social sector practitioners, with about 100 meetings and roundtables. Der Mehrwert eines europäischen Projektes bzw. einer Partnerschaft in einem europäischen Projektes liegt darin, dass man gemeinsam mehr erreichen kann als alleine und man kann auch verschiedene Ansätze, die bereits auf nationaler Ebene sehr gut entwickelt worden sind, wie zum Beispiel das Projekt Reggiani per Esempio auf nationaler italienischer Ebene, gut transferieren in andere europäische Länder, indem man einfach auf die bereits gemachten Erfahrungen der italienischen Partner zurückgreift. În cadrul acestui proiect au fost formați 600 de voluntari, din care 114 în România. Dumneavoastră aveți în față numai o parte din cei 114, care vor primi în acest moment festiv pașaportul Volupass, împreună cu un card prin care se recunosc competențele puse în slujba voluntarului. Chiar și tu, de exemplu, este leitmotivul proiectului și dacă vă întrebați cine poate fi voluntar, este foarte simplu. Oricine poate să devină voluntar și să contribuie la sprijinirea societății civile. Important este doar să vă doriți acest lucru. Participation in the European project has given volunteers and their associations the opportunity to absorb successful experiences, diverse approaches and new ways of understanding volunteering. This ended up enriching their work, their methodologies and their results. In other words, new blood for their own organizational action. Far partecipare i cittadini, il renderli coscienti del fatto che conseguire il bene comune, l'interesse generale non è compito soltanto delle istituzioni, ma ci riguarda direttamente e anche individualmente, è ritenuta a Reggio Emilia una funzione strategica. Riportare questa posizione della nostra città anche in un contesto più vasto che quello
livello europeo di confronto con altre realtà territoriali ci è sembrato estremamente interessante. Finally, U4X has fueled public action to promote and support active citizenship and social responsibility. Its efforts have strengthened the practice of democracy and the contribution of citizens towards public happiness and the well-being of the community. That's U4X, Europeans for Example.